Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa channel ya Mr. Tingatinga Africana, nikukaribishe tena katika video hii ambayo tunaenda kufanya deep dive analysis ya kitabu cha The Floods ambacho kimeandikwa na bwana John Luganda ndani ya mwaka wa 1988. Kama utahitaji uchambuzi wa kitabu hiki kwa lugha ya Kiingereza, hapo kwenye description tumeweka link ambayo ukibofya inakupeleka moja kwa moja katika video ambayo tumechambua kitabu hiki kwa lugha ya Kiingereza. Kabla hatujaendelea na uchambuzi wa kitabu hiki, naomba nikuombe radhi kwa quality ndogo au mbovu ya hii video, lakini kutokana na uhaba wa vifaa, ili mradi tuna uwezo wa kudeliver kile ambacho inabidi tuweze kukideliver, basi tunaona tuendelee. Hapo mbele tutakapopata vifaa vinavyopaswa, basi tutakuwa tunaendelea kufanya kazi zingine, lakini kwa sasa wacha tuende mwendo huu. Sasa kwa utaratibu wetu huwa tunafanya hivi ili kuwasogezea huduma wale wanafunzi ambao wamekosa material ya kutosha au msaada wa kutosha wa walimu, lakini pia zaidi tunatoa msaada zaidi, yani kwamba tunatoa group ile ya discussion kwa walimu wanafunzi ambao wako vyuo na vyuo vikuu, lakini pia zaidi kukazia maarifa kwa wale walimu ambao tayari wapo wanafundisha. Ukija ukiangalia video kama hizi wanajifunza zaidi, wanaongeza, wanachamsha akili zao. Kwa hivyo katika mantiki hii nikwambie tu kazi tunayoifanya ni kubwa na ni muhimu. Naomba sana utusaidie kusubscribe na kulike, kwa sababu hiyo ndio namna pekee unaweza ukaunga mkono hizi harakati adhimu kabisa na muhimu katika taifa na bara letu kwa ujumla. Nimshukuru Mungu kwa kutujalia kibali hiki, na moja kwa moja tuingie katika uchambuzi. The Floods ndiyo title ya kitabu ambacho tunaenda kudili nacho siku ya leo. Maana ya jina hili kwa Kiswahili ni mafuriko. The floods is the water which has maybe got out of its stream, and so ina tabia, it has that nature of distracting, ya kuharibu vile vitu ambavyo vinapatikana nje ya stream. Inapokuwa zimetoka nje ya mkondo wake, basi maji hayo huwa yanaleta maafa kwa ardhi na vitu vingine pia vitakavyopatwa hapo. Kwa hivyo hiyo ndo title ya kitabu chetu. Time setting yake ni soon after independence. Kwa hiyo utakavyoangalia ni baada ya ukoloni ndani ya bara la Afrika, baada tu ya ukoloni. Kwa hivyo utaona mwandishi ambaye ni John Luganda anajaribu kuonyesha yale magumu ambayo Waafrika wamekuwa wakipitia mara baada ya mzungu kuondoka na nchi zao au serikali kushikwa na madikteta. Kwa hivyo utaona kwamba anajaribu kutuonyesha the suffers, the hardship, all the setbacks which Africans are facing with under military dictatorship governments soon after independence. Wanajaribu kuonyesha namna hiyo. Though ukisoma kitabu hiki, ukiangalia time setting yake, mwandishi na physical setting, utakuja kugundua kwamba alikuwa anajaribu tu kuonyesha historia, sehemu ya historia ya Uganda, nchi ambayo ilitawaliwa na dikteta na serikali ya kijeshi ambayo pia ilikuwa ya kidikteta, ambayo ilikuwa chini ya Idi Amin Dada. Lakini hayo ni mafikirio tu endapo utapata kusoma kitabu husika. Physical setting yake inapatikana si nchini Uganda, hapana, wala si nchi yoyote ambayo unaweza kuipata hapa duniani. Physical setting ya kitabu hiki ni imaginative setting ambayo inapatikana within one among the island in Lake Victoria. Kwa hivyo ukiingia pale ziwa Victoria utakutana kuna visiwa vingi sana. Sasa mwandishi amejaribu kujitengenezea imaginative setting yake moja, akaiweka history pale. Utaona kabisa kwamba storyline ya kitabu imekaaje. Kabla tujaanza kufanya analysis ya kitabu, ni muhimu sana ukajua storyline of it, so that to build more understanding of the book, and so as to be able to do a deep dive analysis, you have to understand the storyline of the particular book. Hichi kitabu ni play. Katika structure yake imegawanywa katika sehemu tatu, ambapo ina act 1, 2 na 3. Act 1 wameipa jina la the first wave, act 2 wameipa jina la second wave, na act 3 imepewa jina la third wave. Kwa hivyo tunapopita katika hizi 3 waves unakutana na 3 acts, kitabu kinakuwa kimeisha, hii play inakuwa imeisha. Kwa hivyo
waves kwa Kiswahili tunasema ni mawimbi. Kwa wimbi la kwanza, wimbi la pili na wimbi la tatu. Title tumesema ni mafuriko. Sasa kitabu kinaanza mwanzo kabisa, tunaona kabisa pale tunakutana na Headman. Headman yeye akijaribu he tries to persuade people to board the boat. Anajaribu kuwahimiza watu wapande katika boti. Anakuwa anafanya kwa countdown from 10 to 1 minute. Anasema 10 minutes remaining. Hey, everyone get in the boat. You see the flood is about to come. So through persuasion ambayo anakuwa anaitoa Headman kwa watu wa kijiji, tunajifunza kwamba there is some flood which is expected to come, and so it shall distract all the people's settlements. Umeona kwamba tunajifunza kwamba imetabiriwa kwamba kuna mafuriko yanakuja, na mafuriko hayo yataharibu makazi ya watu yote. Kwa hivyo in order to rescue the people, au tunaweza kusema in combating the problem, the government has decided to launch or maybe to bring a rescue boat ya kuokoa watu ambayo itawabeba watu from the island and to take them to the mainland ili kwamba waokoke na hicho kimbunga. Sasa huyu Headman anakuwa anaendelea kutoa yale maelezo, hey, 9 minutes remaining, get in the boat everyone. Anaendelea kutoa pale the do's and don'ts kwamba which is what things are allowed in the boat and what things are not allowed. For example, anaambia cats will be killed, dogs are not allowed, just you and your blankets, get in the boat, hey. Anaendelea kuhamasisha pale watu, hey, the captain is impatient, is not ready to lose any more time. Hana tena muda wa kupoteza, hataki tena kupoteza muda, ingieni kwenye boti. Anawaita wala na kijiji, anapiga ile mbiu. So we come to learn that watu wanakuja baadaye, wanakuja watoto wawili, anasifia, hey, good boys, okay, get in the boat. Wanacheza baadaye wanamuuzi na nini, anawaambia kimbieni kwenye boti kule. Umeona huyo Headman anaendelea kuwapaswedi watu kuingia. Baadaye anakuja mzee mmoja anaitwa Keyun. Huyu mzee anakuja akiwa anakimbia, anachanganyikiwa. Hey mzee, hey, pole. Anadondoka chini, anamsaidia, hey, pole old man, stand up, get in the rush into the boat my friend. Yes, ni vizuri sana umekuja mapema, wazee kama nyinyi ni wazuri sana, mnatii amri ya nini. Lakini yule mzee anapofika pale analeta mushkeli kidogo, kwa sababu nguo zake anapodondoka pale anaona kwenye begi kumbe alibeba nguo nyekundu. Anaanza kulalamika, hey, vijana wa siku hizi vipi nyinyi na nini. Headman anajiuliza, hey, what's the problem? Na tumeshaambiwa Headman ni military dropout. Umeona, alikuwa ni mwanajeshi la alifukuzwa. Kwa hivyo anamuuliza mzee, vipi, shida nini? Anamwambia, my friend, nimebeba nguo nyekundu na hamniambii. Sasa anatuelekeza kwamba kulingana na mila na tamaduni, mtu huruhusiwi kubeba kitu chekundu pale panapotokea kadhia ya mvua. Umeona, kwa hivyo anaogopa kwamba radi isije ikampiga. Unaona, huyu mzee ni traditionalist, lakini pia ni local believer. He believes in local beliefs. Umeona, anaamini kwamba ukivaa nguo nyekundu au ukibeba kitu chekundu, endapo mvua itanyesha, basi unaweza kupigwa na radi. Lakini baadaye calm down yule Headman, anamwambia okay mzee, basi simama, ingia kwenye boat. Lakini mzee anagoma kuingia kwenye boat. It is then we are being brought to an idea that these floods which is expected to come, it is some kind of manipulation. You see, ni issue ya uongo, wanawamanipulate watu, wanawadanganya, wanawamislead. Tunaweza tukasema ni media manipulation. Serikali au vyombo vya dola huwa vinatumia vyombo vya mawasiliano. They use media to manipulate people, kuwalaghai na kuwafanya waamini vitu vya uongo. Sasa yule mzee anakuja kuwa very critical. Anamuuliza, hey young man, we have lived in this island for very many years. Since when have we started to believe this news from the radio and stopped to believe on our common sense? Tumeacha lini kuamini common sense zetu? Tumeanza kuamini ile radio iliyokuja jana. Umeona, anakuwa haamini na anaamini kwamba hiyo rescue boat ipo, ni mpango tu wa serikali kuwaua watu. Hichi kitu kinamfanya Headman awe furious sana. Unajua Headman amewekwa pale in order to persuade people to board the boat.
to get in the boat. Sasa huyu anakuja kuharibu kazi za serikali. Anasema hey, wewe mzee, hebu ingia kwenye boti tena, ukizingua nitakulazimisha. Yule mzee anamwambia hey, dare if you can. Jaribu kama unaweza. Anapojaribu kumuingiza kwa nguvu ndani ya boti, yule mzee anamtega, yule jamaa anaanguka. Umeona, anamwambia hey, I told you my friend, usinione mimi mzee ukafikiri unaweza kani drug as you wish. Umeona, huyu mzee anagoma kabisa, anamuelekeza yule jamaa, anamwambia hapana, serikali huu ni mpango wake tu mwingine wa kuua kama ambavyo imeua watu wengine. Anaanza kumpa story yule bwana ya kwa nini anafikiri ule mpango si sahihi. Muda ule kuna interruptions zinatokea, anakuja fisherman anakuwa mbeba neti na samaki, ambao hii neti baadaye atakapoondoka huyu fisherman, hii neti ndio huyu mzee aliitumia kumtega huyo headman anapotaka kumuingiza kwenye boti kwa nguvu. Anapokuja huyu fisherman anamwambia hey, don't you hear what I'm saying? You see, I've said that nothing is allowed in the boat, only your blankets. Anamwambia hey, hauruhusiwi kuingia na chochote. Yule fisherman anasema hey, this is all what I have, this is my life, you see, niruhusu basi niingie na neti. Mimi ndaishije without zile neti za kuvulia? Jamaa anamwambia no, you are not allowed my friend, hata samaki zako ziache. Yule jamaa ana beg pale, anapiga magoti, allow me mister, anamuita majina yale ya kumpamba. Sasa unajua yule jamaa anaona anavyopamba vile, anamwambia wewe analainika. Sasa kila kitu pia headman anajaribu kukiona, Keyun anajaribu kuonyesha kama huyu jamaa ni very hypocritic. Baadaye anamwambia wewe sikiliza, rudi kwanza kawaita wenzio, yani katika ile sense ya kwamba anaweza akamuelewa kwa sababu amemplead, amemuita majina mazuri na nini. Anamwambia nenda kawaita na wenzio kule, waambie waje huku upesi, zimbaki dakika chache. Anapoondoka yule fisherman, headman anachukua samaki, anakuwa anakula, anachukua nyingine anampa Keyun anagoma kula, anamwambia no, mimi huwa sili vitu ambavyo sio vyangu, and so far pia situmiagi samaki. Anamsisitiza hey, are you sure you don't want some? Una hakika uhitaji? Anamwambia no my friend, mimi niliacha kula samaki zamani, nilikuwa ni mfishi mzuri, nilikuwa ni fisherman mzuri, uliza hapa kijijini kote walikuwa wananitungia na majina, ila kuna siku nilikuwa nilivua maiti. Anasema while he was maybe fishing in his net, then he get a corpse, maiti kutoka kwenye maji. Umeona, a military person corpse, akakuta ile maiti, akaitoa na akakuta kwamba ile maiti imeuliwa, sehemu zake za siri imeng'olewa na zimekuwa stacked into the mouth. Umeona, so anasema akafikiria who has killed this military man and dared to take out his genitals and stuck them into the mouth. Umeona, anasema since then hajawahi vua tena na hajawahi taka tena kula samaki, kwa sababu akaona samaki ni sio salama. Yeye akawa anafikiria, yeye local belief, anaamini kwamba endapo ataenda kuvua ile maiti au ile nafsi ya yule military man ambaye alimkuta isije kamvutia majini. Lakini pia anaamini kwamba sasa samaki wote ni wachafu, washakuwa corrupted, kwa hivyo hataki tena kula samaki. Anamwadisia hivyo, anamwambia lakini my friend, try to think who had killed that military man. You see, even those people even government officials are not safe in this country. Anamweleza kwamba kumbe hata government officials hawako salama kwenye nchi. Kwa hiyo anajaribu kueleza concerns, anajaribu kumwelekeza matukio matatu ambayo serikali imekuwa ikiua watu, lakini headman anakuwa mgumu kuelewa. Nakumbuka kwamba headman naye alifukuzwa jeshi, na alifukuzwa kwa sababu ambazo hazijulikani. Baadaye anatokea mhusika anaitwa Buhogo anakuja anamuuliza Nankia, hey, has anyone seen Nankia? Watu kama hawamjui, hawamuelewi na nini, hawamsikilizi. Lakini anapokuja pale kwa Keyun stage, anafika pale, hey, I'm talking to you guys, have anybody seen Nankia? Yule mzee anamwambia Nankia yupo huko anaendelea kuangalia makaratasi yake, nimemwambia aje. No, she didn't bother to come and she said she will remain, she's not going. Umeona, hapandi hii boat, anabaki. Yule jamaa anajaribu kumsisitiza, sasa na wewe mzee unasubiri nini? Just get into the boat, you see the flood is about to come and time is up. You see, yule headman naye anamwambia, hey, very few minutes remaining to go. Anawatangazia watu, hey, few minutes to go, the time is up, now get into the boat. Umeona, anawaambia watu. Sasa
Buogo anajaribu kumsisitiza Kiyuni kuingia ndani ya boti. Kiyuni anamwelekeza, mjomba, mimi siwezi nikapanda, I cannot board the boat, you see. Kwa sababu I don't understand. Baadaye Buogo anamshauri, anamwambia wewe muda umeisha, wewe jaribu kuingia. Kiyuni anamwambia maybe I shall take a look, unaweza kukuta labda nikashawishika. Anaingia kwenye boti kwenda kuangalia mazingira, je, aende? Anasogelea boti pale. Buogo anaondoka kumfuata mhusika anaitwa Nankia. Nankia ambaye tunasema she is sitting in an abandoned bungalow. Anakaa kwenye jumba ambalo limetelekezwa. Yuko mle amekaa kwenye kiti, she is reading her papers as Kiyuni has reported. Buogo anaenda kule, anamkuta Nankia, hey, tunaingia second wave. First wave inaishia hapo ambapo watu tunaona wanashawishika kuingia, lakini Kiyuni amekataa kuingia, na tunaelezwa kuna mhusika mwingine anaitwa Nankia naye amekataa kuingia. Kwa hivyo Buogo anamfuata Nankia, anamkuta Nankia amekaa. Nankia katika conversation zao tunajifunza kwamba hao wawili wana mahusiano, na tunajifunza kwamba Buogo Nankia anamfahamu Buogo kama chairperson wa sekta ya kilimo. Umeona? So anajaribu kuongea naye na nini, wewe bana twende. Nankia anamwambia, my friend, mimi siamini hizo radio zenu. Umeona? Hayo mafuriko yakija acha nikute. Wanapoendelea kuongea tunakuja kujifunza kwamba Nankia anafahamu mabaya mengi sana ya serikali. Anayafahamu mabaya mengi sana ya Buogo kama government official, lakini pia na serikali huwa wanafanya mabaya gani. Ushona? Na tunakuja kujifunza kwamba ni sababu hiyo ya Nankia kufahamu mambo yote haya, ndio maana wamearrange hiyo rescue boat. Kwa hiyo hamna mafuriko wala chochote, ila wamearrange hiyo boat ili Nankia na mama yake waingie kwenye hiyo boti ili wauawe pamoja na watu. Kwa hiyo unakuta really the phrase mafuriko is just a propaganda. Umeona? They are trying to manipulate people, kuwapoteza tu, kuwadanganya. Nankia anagoma, ameng'amua kwamba yani serikali leo ituletee sisi rescue boat wakati inaua wananchi wake kila siku. My friend, since when have you started to care about people? Mnataka kuturn to be angels right now? Amna, mimi sipandi. Umeona? Wanapokuwa wanajadiliana, wanaongea mambo mengi sana, Buogo na Nankia wanakuwa wanaongea vingi ambavyo Buogo hapendi kuvisikia. For example, as through flashback system, in this second part we see how Nankia and Buogo met. Wanatueleza namna hao watu wawili wamekutana, na wanapoeleza namna wamekutana, wanaenda mpaka baadaye wanafika the way wamekutana na nini. On just their first date wamekutana tu mara ya kwanza, Nankia anajaribu kumkumbusha Buogo kuna mtu alikuwepo pale kwenye party pia naye aliuawa na Buogo. Umeona? Buogo hapendi kabisa kusikia hizo vitu, yani hapendi, na Nankia kwa sababu anajua hiyo vitu, na ndio maana wanataka kumuua. Anajua mabaya mengi sana ya Buogo pamoja na serikali kwa ujumla. Lakini pia throughout the conversation, Buogo anapokuwa anawekwa kama mshukiwa sana, baadaye anamwangalia Nankia, wewe unataka ujifanye malaika, umesahau kwamba you are just a pseudo literate person. Umeona? You are not, wewe kumaliza shule ukusoma, umenunua hivyo vyeti. You see? So we come to learn that Nankia is being known to her community as first woman to ever acquire master's degree from her region or maybe in the country. Lakini though that degree, master's degree, it's a pseudo one. It's not really one. It's just a false degree which she has just bought. Unaona, huo ni usomi wa kununua. So also we are being told that she is a university lecturer but a pseudo lecturer. Why? Because that academic qualifications which she declares to have, they are false. Qualifications. You see? Na anamwambia nitatangaza. Anamwambia my friend, mimi I don't care, wewe tangaza tu, na mimi lazima nihakikishe kwamba ukweli wako unajulikana. Wanapokuwa wanazozana, confrontation inakuwa kubwa mpaka pale Kiyuni anaingia bila kugonga anaingia kwenye kile chumba bila kugonga. Pale anapoingia tu Buogo anastuka. He draws out his pistol and he shoots it to the direction of Kiyuni. Kiyuni anadondoka pale. They come to learn that luckily kwamba ile risasi haijampata Kiyuni, lakini Kiyuni has already lost his consciousness. Amezimia, yuko chini.
wanaendelea na confrontation. Sasa wanahama kutoka kwenye confrontation kwa wanafanyana, wanahamia kwenye confrontation ambazo zinahusu kumuua Keyun. Nanki anasema umemuua mzee wa watu bure. Boga anasema hey, even a mad person knows what are those for, why didn't he knock? Umeona kwa nini hajagonga? Unaona hata mtu tu kichaa anajua mlango ni wa nini, yeye anaingia tu. Umeona na nini, lakini hizi kelele confrontation they cause Keyun to wake up, and as he wakes up, he goes direct onto his knees starting to pray to God. Na nini anaomba na msamaha, don't kill me master na nini, anakuwa terrified. Lakini wanamcool down na nini. Baada ya cool down, Buogo na Nanki wanaendelea na confrontation zao. Buogo anakuwa hataki kusikia hizo habari tena. Nanki anaendelea kuongea yale mabaya ambayo yeye anaona kama ni accusations, anaona kama ni matusi. Don't do it bana, stop talking about them. Nanki she persists talking about them, kwamba my friend, what you are doing, you and the government in general, it's not fair to the people. Umeona, you are killing people. Anakumbushia kwamba there is kwa mfano kuna mtu mmoja aliuawa kisa shilingi 2,000 shillings, he was killed. Walipishana tu juu ya pesa shilingi 2,000 akamuua. Sasa anasema look my friend, you killed someone just because of 2,000 shillings, is it fair? Umeona, wanajaribu kuwa wanazozana, lakini baadaye Buogo anadai kinywaji, anamtuma Keyun akatafuta hicho kinywaji huko nje kwa sababu pale ndani hamna kinywaji. Baadaye Keyun baada ya muda kutoka huko anarudi akiwa terrified, anaogopa kwa sababu ule muda anaingia pale room ni muda ambao ile boti, rescue boat ikawa ishaondoka. Anakuja anaripoti kwamba hey, soldiers have invaded and has shooted all the boats and the boat has sunk down, all the people have died. Buogo anakuwa surprised, but that's a false surprise. You see, he planned for this and he knew all the things which were going on. Alikuwa anajua kila kinachoendelea. Sasa anajifanya kushangaa pale kwamba what has happened na nini, anajaribu tu kushtuka. Baadaye anaanza kuhamishia lawama, anasema these are Christians crusades. Umeona, hawa ni wale wamishonari wale wa Kikristo wanaopitaga kwamba wanajaribu kuhubiri kwa nguvu. Crusades, kama sio Mkristo wanakuua. Anasema dragging Muslims out of their businesses and homes, killing them. You see, I warned them but they won't listen, just because boss is away and they think they can do anything they wish. Sasa mimi leo naenda kuonyesha kazi, one man against 1,000. Umeona, anajaribu kujibrag pale na nini kwamba atoke akawa confront au hapo. Anatoka kule nje, hatuelewi kinachoendelea huku ndani. Keyun na Buogo Keyun na Nanki wanakuwa wamejificha. Baada ya muda kidogo Buogo anarudi, lakini wanaanza kuongea na Nanki. Nanki anarudi, anaendelea kumconfront juu ya issue ambazo wao huwa wanazifanya na serikali kiujumla. Anamwambia wewe ni crusades wapi? Ni watu wa serikali wenyewe, ni watu wenu. Don't you know that they are jamaa? Baadaye anapoambiwa hivyo ana accept kwamba ndio sio Christians crusades, ni watu wa serikali ambao wamefanya vile. Umeona, lakini anajaribu kuhamishia lawama kwa boss ambaye literally pale ironically pale anakuwa referred kama ni mkuu wa nchi au rais, kwamba bosi mimi huwa namuelekeza, mambo yanakuwa tight kila siku, we must try to solve the people's concerns but he keeps on buying arms for the soldiers na nini. Nanki anamwambia kwa mnaandaa genocide, mnaandaa mauaji ya sisi kwa sisi au inakuwaje? Sasa mnanunua bunduki badala ya kusolve matatizo ya watu. Umeona, lakini baada ya muda ya kuongea vile, wanaingia wanajeshi 4 wanakuja kumkamata Buogo. Wanamuuliza Buogo what is your name, anasema jina lake. What is your occupation, anadanganya. Umeona, Buogo anawadanganya, anamwambia kwamba yeye ni chairman wa bodi ya kilimo, chairman of agricultural council, sijui board huko. Anamwambia you my friend, don't lie to us. Do you think that we don't know who you are? Are you not the boss of SRB? Umeona, je wewe sio bosi wa kikundi cha kijeshi kinachoitwa SRB? Anaambia no, yes it is true, that's me. Umeona, baadaye wanamkamata Buogo na wanaondoka naye pale, wanamwacha Nanki akiwa surprised. Kumbe muda wote Buogo alikuwa anawadanganya kwamba yeye ni chairman of the building board, lakini kumbe nilisema agricultural
chairman, no, ni chairman of building board. Kumbe alikuwa anamdanganya Nankia muda wote, na yeye mwenyewe ndiye boss ambaye ana initiate all the massacres, all the killings, all the oppression, all the bad things which were going on in the country. Ni yeye alikuwa ana initiate, ila sasa tu alikuwa anajificha kwamba yeye ni chairman of the building board. Kwa hivyo wanamkamata, na tunaona kwamba unafiki wake unaishia hapo, na yeye ndiye boss, licha kwamba kwa mabaya yote anakuwa anapeleka lawama kwa boss. Tunajifunza kwamba kisiwa chote wananchi waliobaki ni wawili, Nankia na Kieyuni. Hata mamake Nankia naye alifariki. Umeona? Sasa plan ilikuwa ni kumuua Nankia, lakini Nankia ana survive. Umeona? Na Buhogo anaenda ndani. Kwa hivyo The Floods, kitabu kizuri sana. The Floods, kitabu kizuri sana. Kinaonekana kama hivi. Ni kitabu kizuri sana na ni kifupi, lakini kinajaribu kuonyesha magumu ambayo Waafrika wanapitia chini ya military dictatorship regimes in Africa. Lakini ukijaribu kuangalia sasa hapo, tukisema twende tukaangalie character and characterization kwenye hichi kitabu, unaona kwamba tuna only 4 characters of whom we may maybe importantly discuss them. The first, it is the headman. The headman, he is a military dropout. He was chased out from the military. We are not being given the reasons why, but he is being put to persuade people to board the boat. Umeona, anawekwa tu pale na serikali kwa ajili ya kuwashawishi watu kuingia katika ile boat. He reflects those people who are being without knowing, who are being misused, who are being used by the government to manipulate others. Yeye anawakilisha ile kundi la watu ambao wao bila kujua huwa wanatumiwa na serikali kudanganya umma. Unaona, ametumika kuwadanganya watu ku board the boat, na yeye pia anakufa pamoja na hao watu. Lakini sifa za huyu mtu ambaye anaitwa the headman, sifa zake ni kwamba he is such an ignorant person. He fails to understand, he fails to realize that the government is manipulating people. Unaona, mzee Kieyuni, an educated man, anakuja kumwambia, hey my friend, open your eyes and see the reality. Unaona, this thing is not true my friend, they are trying to kill us. Umeona, lakini jamaa anashindwa kungamua. Pia we are being told that he is such an arrogant and short-tempered person. As we can see, he reacts very quickly and harshly when someone goes against his wishes. Umeona, huyu jamaa is short-tempered, na pia ni mtu ambaye yuko harsh sana. Umeona, na unaona kabisa anajaribu kumforce Kieyuni kuingia kwenye boti kwa nguvu, lakini he is one among those who died in the boat together with majority people of the island. Lakini pia sifa karakta mwingine ambaye ni muhimu labda tukamjadili ni karakta ambaye anaitwa Nankia, one among the main characters in this book. Huyu Nankia unamuona kwamba she represents those people who would like in the society. He represents those people in the society who would like to see that there is equal rights, or maybe serikali zinafuata human rights. So she fights for people until the end, even when she is being maybe anapotishiwa that we will expose your lies to the people, that you have acquired a master's degree and false qualifications. Anasema I don't care, lakini ni lazima tuhakikishe mnaacha hizo tabia zenu, na mimi nitauambia umma, tutajua tu huko mbele ya safari. So she is such a human right activist, and she is fighting for the majority. Umeona, though she is a pseudo university lecturer, but she is she has a strong stand toward human rights in her country. You can see
she has a film stand. As you can see, when she was being convinced to board the boat, she also refused to listen to Buogo. She's a love to Buogo. Mona, she represents those people who are in relationship with government officials. Na katika mahusiano yake na Buogo tunajifunza kwamba Buogo alikuwa hataki kumuoa kwa sababu he's just trying to escape the father's duties. Anajaribu kukwepa majukumu ya kibaba. Ndo na Nankia muda huo alikuwa ni mjamzito. Kwa hivyo anaona kabisa huyu ataniharibia. Kwanza anataka ndoa, pili anajua mambo yangu mabaya mengi, lakini mimi sitaki kuwa na mtoto. You see, kwa hivyo tunajifunza kwamba she represents those people who are oppressed in the society, as long as you can see kwamba licha ya kwamba yeye ni kwamba tu anagomwa, wanamkatalia kuolewa, ila hiyo ndo the only way maybe which she's being oppressed, but she keep a firm stand as she recognize and she understand her rights, that as a woman she must be taken care well good. Umeona, na ana msimamo huo, na ndio maana Buogo hampendi kwa sababu ya misimamo yake. Nankia, unaona, she is a pseudo elite, ni msomi wa uongo. She has stiff resistance, umeona. Lakini pia tunakuja kuambiwa through flashback system, tunaambiwa that her mother was raped, yani mama yake alibakwa na wanaume 4 during the civil wars in civil war. Hajasema ni which wars, but civil wars. Lakini tunajifunza hichi kitabu kinafanana sana historia ya Uganda. Kwa hivyo during the civil wars of Uganda, mama yake alibakwa na ndipo alipatikana yeye. Kwa hivyo pia ametumika kuonyesha hiyo theme ya woman oppression, ametumika vizuri sana, umeona. Lakini pia tutaona kwamba she is a patriotic as she advocate for revolution in Rhodesia. Kule Rhodesia ambayo inafahamika kama Zimbabwe, mara wale jamaa wanapopambania uhuru walipingwa sana hata na Waafrika wenzake. Lakini Nankia, unaona, anapojiwa pale alipopewa hiyo degree yake ya uongo, anaojiwa na waandishi wa habari, wanamuuliza you have won the prize, umeshinda hii tuzo, pesa zake wanazoenda kukupa wewe kama mwanamke uliyepongezwa kufikia hii level, unaenda kuzifanyia nini hizo pesa? Akasema I'll take all the money to Rhodesia, our dear brothers and sisters who are fighting for their freedom. Licha kwamba waandishi wa habari wenyewe walikuwa wanazingatia wale kama terrorist, lakini akasema no, they are fighting for their freedom. Waandishi wa habari wanamwambia but they are distracting the infrastructures, for example railway infrastructures. Anamwambia it is their railways and everything in the country, it is theirs, so whether they distract it or not, it is theirs. They are just in process of fighting for their freedom, so mimi naenda tu kwa support. She's such a patriotic person. Lakini pia unaona anapopambania kwamba Buogo ni lazima awe exposed, asiendelee kuwanyanyasa watu. She is a patriotic person. Mhusika namba 3 ambaye ni muhimu tukamjadili ni Keyuni. Keyuni, he is such a very brave old man as he managed to understand the hypocritic nature of the government. Amejaribu kuelewa kabisa unafiki ilionayo serikali, na kwamba inavyotuaga, inavyoua watu namna hii haiwezi katuletea rescue boat my friend. Mimi sipandi hiyo rescue boat. Ni such a brave old man, umeona. Lakini pia he is a traditionalist. Unaona muda wote yuko anamuomba, he is praying to the gods. You see, anaomba miungu wa kabila lake. He's just a traditionalist and also has local belief, umeona. Lakini pia unaona he and Nankia are the only people who survived after all the island people being killed in that boat, as they didn't board the boat. Pia he is uneducated, yeye hajaelimika, na pia anashangaa kumuona hata headman kwamba hivi na shule mlikoenda unashindwa kung'amua vitu vidogo vidogo kama hivi. Are you thinking? Unafikiri kweli wewe? Umeona? So hivyo he represents the majority poor ruled class of people. Umeona, anawakilisha wale watu wa chini, masikini, wanaotawaliwa. Umeona, kwa sababu anaeleza magumu ambayo anakutana nayo kwenye jamii. Lakini pia tunaona naye anakutana na some sort of oppressions. Lakini pia he is our eyewitness to all the massacres, to all the humiliation which had happened in the book, kwa sababu yeye ndo anasimulia kwamba alikuta hiyo maiti imetupwa majini.
Umeona? Sasa vitu kama hivyo alivishuhudia huyu bwana vikamfanya afunguke sana akili kuelewa unafiki wa serikali, na ndio maana pia aligoma kupanda ile boti kwa sababu hiyo. Mhusika wa mwisho ambaye ni muhimu kumjadili ni Buhogo. Buhogo yeye anawakilisha wale watu wa serikali ambao ni wanafiki na wazandiki, hypocritic government officials, and so he stand there to represent the hypocritic nature of many of African governments. Umeona? Anajaribu kuonyesha that he is very cruel to the people, as he used to kill the people. Even at one time he killed someone just for 2,000 shillings. Kwa ajili ya shilingi 2,000 tu za Uganda alimuua mtu jamaa. Umeona? So akiona tu una interfere with his businesses, anakuja na kuua. Akiona tu kwamba you are interfering him, anakuja na kuua huyu jamaa. Ana roho mbaya sana. Kwa unaona he pretends to be a chairman of building board, but while he is the boss himself, yeye ndiye ambaye ana initiate mauaji yote, yeye ndiye ambaye ana initiate mabaya yote, lakini tunajifunza kwamba anajifanya eti yeye si. Ushaona? Pia Buhogwa tunajifunza ukiangalia pale kwenye story inapokuwa imefika mwisho, tunajifunza pia he is such a person who is selfish and egoist. Tunaona kwamba huyu jamaa anajilimbikizia mamali yeye mwenyewe. He is hiding some treasures out of the country. Nje huko anawekeza. Nanki anamwambia, sasa my friend, if you die, who shall inherit all your money, all your wealth? Try to have even a single child who shall inherit your things. Anamwambia, no, mimi mtoto staki na nini na vile na vile. Na Nanki anamwambia hivyo ili kwamba asiendelee kupropose wafanye abortion ya yule mtoto ambaye Nanki alikuwa mjamzito. Sasa anajaribu kumwambia, my friend, acha kupropose hivyo, wewe nioe tu afu tutajua huko mbele. Lakini yeye hataki kumuoa Nanki, anataka kumuua. Mwishoni Buhogo ndo anakamatwa na inakuja kuwa revealed kwamba he is the boss himself, na alikuwa tu anataka kumuua Nankia ili mabaya yake yasiibuke kwenye jamii. Ukiangalia au characters unapata themes, lakini okay, tuangalie styles and techniques. Styles and techniques, my friends, si just note down kwa hivyo na DC kutoka kichwani na nini, just the way I understand the book. Umeona? Unaweza kupata time ya kwenda kupitia kitabu, so ukapata citation and quotation. Katika swala styles and techniques, style ambayo nilipenda sana kwenye hichi kitabu, tuna imagery. Imagery imetumika sana kwenye hichi kitabu. Tunapewa image of people being shot and the boat as the boat is sinking down. Watu wanapigwa na babuduki afu boti inazama. Ile tumekuwa presented through imagery, lakini the way Buhogo and Nankia had met, tumekuwa presented hiyo idea through imagery. The way ambao Nankia alikuwa mamake na Nankia anabakwa, ile tumepewa through imagery. Pia picha ya Kieyun as he catched or maybe as his net trapped a dead cop, a cop mighty, a dead body of a military person. Umeona mwili uliokufa wa mwanajeshi ile pale through picture. Na tunaona pia through the book unaona Kieyun anaongelea idea ya makucha matatu, kwamba kuna lile makucha matatu limekuja linakutoboa fuvu, anamaanisha ni risasi ikipigwa pale risasi tatu inatengeneza mashimo matatu. That's imagery. Imagery imekuwa ni kwa kiasi kikubwa sana kwenye hichi kitabu to build just to bring about more understanding and bring the story to life. Umeona wametumia sana imagination, na ile pale
lugha nyingine wanasema mental pictures. Style ya pili ambayo imetumika humu kwa sana ni flashback system, ambapo tunajifunza the background of Nankia, the background of the relationship between Nankia and Buhogo. Through flashback system we are being brought to how Keyun had came to understand that the government is hypocritic. Tunakuja kuelezwa through flashback system, tunakuja kuonyeshwa the way maybe the previous life of our characters. Flashback system imetumika sana tunavyoonyeshwa the way Nankia na Buhogo wamekutana, lakini pia the way Nankia background history of Nankia, anaeleza namna mama yake alibakwa through flashback system, lakini pia vile ambavyo Keyun anatueleza ile mauaji ya ile maiti pale aliyoikamata kwa wakati anavua samaki, ile in flashback system. Mbinu nyingine throughout the book, hakuna play ilikosa kitu kinaitwa conversation. My friend, kitabu hiki hapa kina conversation as the main technique throughout the book. Don't ever forget to mention this style. Yani ukisikia tu play lazima iwe na conversation au dialogues. Lakini pia we can see throughout the book maelezo sasa ya conversation. We can see throughout the book characters has been into conversation, or maybe has been speaking or making dialogue, that is to bring them into life, ili kuweka story, to bring kuwafanya wale characters wawe hai, inabidi tusikie wakiongea. Umeona? Lakini pia kuna the use of stage directions. Stage directions zimetumika sana kupanga stage, kueleza characters wakoje, wanaapiaje, vitu kama hivyo, to even to elaborate physical setting and time setting, huwa inatumika hicho kitu kinaitwa stage direction. Lakini pia ukiacha stage direction, style nyingine ambayo imetumika huko ni character and characterization, ujenzi wa wahusika. You see, Buhogo has been made, ametengenezwa, has been constructed, amejengwa katika namna ya kupresent hizo themes ambazo ameweza kuzipresent. Kwa characterization, namna wa characters wanavyojengwa ni miongoni mwa technique. Lakini pia technique nyingine hii iwe ya mwisho kupresent ili tufunge habari, naweza nikapresent technique ya irony, matumizi ya maana zenye kinyume, being satiric and irony. You can see in the book Buhogo has been used to satirize African leaders. Ametumika kwenye kuwakosoa. Satiric, tunapotumia satire kumkosoa mtu, yani kama unampamba vile, ni kama unamsema vizuri, lakini unamuonyesha kwa nia kwamba madhaifu yake yaonekane. Kwa hivyo ironically, Buhogo has been used to satirize African officials. My friend, themes hapo kuna killings, kuna oppression, hypocrisy, love, kuna swala la yako mengi sana. Until next time, niseme asante kwa kuwa nami Mr. Tingatinga. Ninaomba usiache kubofya alama ya subscribe na like ili kuonyesha support kwa kile tunachokifanya. Usiache kunifuatilia. Thank you very much.